Тими днями велика радість в нашій громаді тут в Канаді, бо офіційним повідомленням буде оприлюднено величезний $10 мільйонів подарунок від фундації родини Темертей на продовження доброчинної праці організації Help Us Help. Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Пані Руслано, дуже приємно бачити вас тут і бути з вами тут сьогодні в такий великий день, коли проєкт ваш доходить до ще вищих і вищих рівнів. Ви менше більше 30 років тому розпочали цей чудовий проєкт помочі дітям в Україні. І скажіть, чи ви собі коли-небудь уявляли, як починали цей проєкт, що він досягне таких великих успіхів? Ніколи в своєму житті я не думала, що це досягне до таких величезних і якісних успіхів, які ми тепер переживаємо. Я хочу сказати, що проєкт мав початися, він мав існувати тільки 3 роки. Вийшло 3, вийшло на 30. Але проєкт розвинувся, охопив більше дітей по цілій Україні. Ми тепер вже знаємо 3 покоління дітей, які з нами співпрацюють як волонтери, які розвивалися, які вийшли в люди, які працюють і в професіях, і в політиці, і лікарями, і які вертаються назад як волонтери. Це почався як гуманітарна допомога, а розвинулося і стипендіатські проєкти, розвинулися ветеранські проєкти для жінок і для вдовів, і розвинулося те, що ми маємо тепер мережу нових волонтерів українців, які розуміють, що це є волонтерство. Це мрія, яка просто здобулася, і я дуже щаслива, що панство Темертеї і Temerty Foundation дуже нам допомогли, і що вони від початку нас підтримували, нас любили і нас попихали, щоб ми стали більші і кращі, і більш якісні. Пані Руслано, тепер ви згадуєте, проєкт «ОХОП» має дуже багато програм. А скажіть, яка була основна ціль? Я розумію, що це було допомагати дітям, які в сиротинцях в Україні. Скажіть, як ви зрозуміли, що це проблема? І як виглядали перші ваші кроки? Проблему ми зрозуміли, як мій чоловік і я, Енді Петрел, спочатку ми хотіли удочерити дитину. І заїхали по всіх будинках і зрозуміли, яка там страшна біда була. Це було в 92-му році, і ми зрозуміли, що діти голодні, менше-більше голі, менше-більше не мали ніяких іграшок. І що ситуація була така погана, що серце рвалося. Ми зрозуміли, що одну дитину удочерити – це одна річ, це велика річ. Але допомогти більше дітям – це повинно бути наш обов'язок. Також з допомогою моїх батьків і також панства Шафронюків, які також попихали, щоб ти віддай трохи назад своїй громаді і українському народові. Добре, пані Руслано, дуже дякуємо, що ви тут нас побули, і гратулюємо за чудові новини вищого рівня розвитку вашої програми і дарунком фундації родини Темертей. Дуже дякуємо. Дякую вам також. Я хочу також подякувати всім волонтерам, бо ця програма без волонтерів би не існувала. Сотки з Канади, з Америки і з України волонтери роблять інакше, просто підносять програму на вищий рівень. І також хочу подякувати моїм дітям, які мене підтримували всі роки, які багато віддали через те, що мама їхала в Україну дуже часто. Але також вони прилучилися до проєкту і далі підтримують проєкт і дуже багато роблять для цього проєкту. Hello, Dr. Marie Buntriani. Welcome to our KONTAKT Ukrainian TV show. It's very nice to have you here and to introduce you as the person that now is challenged with the task of taking Help Us Help even further than it has up until now. On one hand, we have the beautiful grant from the Temerty family, and on the other hand,
We need somebody as strong with all the credentials that you have to take this further. So, Dr. Marie, if you could tell us what are your plans for the sustainability and further development of this beautiful program, Help Us Help? Well, first, I'd like to thank you for inviting me on your show, and I would also like to thank from the bottom of my heart the Temerty family with this amazing, generous gift. The organization has been run so far with passionate volunteers led by Ruslana, and they've done an amazing job helping thousands of children and vets in Ukraine. But with this gift, the sustainability of the foundation is maintained, is established. That doesn't mean that we have to rest on our laurels. Myself and the 12 other volunteers on the board need to do more fundraising because, unfortunately, the needs are great. Even with this overly generous gift, we still need to raise money because there are tens of thousands of other orphans or children with disabilities that live in orphanages or children from poor families that live in orphanages because the families cannot afford to keep them at home. We need to help many more of these children. Dr. Marie, over the years, this program has developed from helping children in orphanages, but now I understand there's a whole expanded aspect to the programs. Could you talk about those a little bit, please? Yes, particularly during the pandemic, we had to cease, for safety reasons, obviously, and health reasons, our face-to-face programs with the children in the orphanages. In other words, no camps. But we did pivot, like many other organizations had to pivot, and help them through other means, through online counseling, online workshops, and through humanitarian aid, specific packages with foods and other and clothing right to their families. The other initiative was to try and reunite as many of these children with their families. As I said before, this may not be well known, but many of the children in orphanages in Ukraine aren't orphans. They're simply children whose families can't afford to keep them. And so we have reunited over 80 of these families, but there are thousands more that can be reunited. What we have done now is we have developed, through a lot of strategy sessions at the board level, a plan for the next 5 years. And part of that plan is to evaluate what we have been doing and what we can improve on. The programs have been life-changing and great, but we can always improve, and we can always add new programs as well. We also understand that this has developed into including scholarships for youth as they're growing up after going through your program. Could you tell us a little bit about how these scholarships work? And I think we're going to be including one of the recipients of your help, Vova, in the program right after we hear from you. Yes, well, this scholarship program was started by the founder, Ruslana, and the former board, but we continue it, of course. And it gives scholarships to graduates of our camps, so the orphans that went through our camp system and our other body systems. And these scholarships help these students with their post-secondary education. And there have been some amazing success stories. But relatively speaking, a small number of these scholarships were available. More of these scholarships will now be available to help more kids. We have to do that. We can't just stop at the children and youth level. We have to help these youth transition into adulthood as well. Youth that are in orphanages are at a higher risk, for example, to be lured into trafficking situations, which is very dangerous and very tragic. These sorts of programs, through scholarships and other programs that we hope to develop, will help these young people avoid those traps and lead successful, happy, and healthy lives. So Dr. Marie, it looks like this beautiful program and in its development and sustainability is now in great hands. And we wish you all the best
and hope and understand that you will take this program to the best heights possible. Thank you very much. Thank you very much. It's an honor to be the chair of Help Us Help during this transition period from a largely volunteer organization to one that will not only meet but exceed the standards of the Canada Revenue Agency and will ensure that donors will feel confident when donating their hard-earned money. Дорогі глядачі, тепер на нашій передачі вітаємо з далекого Києва Володимира Степанова, який не тільки провів багато років в таборах Help Us Help, але тепер є і стипендіатом найновіших програм Help Us Help. Пане Володимире, вітаємо з далекого Києва. Розкажіть нам, до якої міри і як помогла програма Help Us Help у розвитку вашого особистого життя? Всім привіт, мене звуть Володимир Степанов, мені 20 років. Help Us Help мені допомагає в розвитті в різних сферах. Наприклад, коли є табір, ми приїжджаємо на табір і познаємо різні сфери діяльності і краще розуміємо себе, розуміємо себе, що ми хочемо від життя. І це працює 24/7. Help Us Help нам завжди на зв'язку. І не тільки він допомагає, наприклад, як стипендіатам нам грошима, а ще й морально. І, пане Володимир, які були обставини вашого особистого, вашого життя, як ви перше попали, скажімо, в руки Help Us Help? Які були ваші особисті обставини і як табір це змінив? У 2016 році я вперше відвідав літній табір фонду Help Us Help. Я попав як дитина перший раз, і мені дуже здивував цей табір, тому що він відрізнявся від пострадянських лагерів. Познайомив, це я 2 роки був як дитина, а потім Оксана Грицина, це волонтер фонду Help Us Help, вона допомогла мені стати ще наставником як волонтером. І з 2019 року я вже був як наставник. Я вже працював і допомагав іншим дітям розвиватися. І тепер ви пройшли табір із точки зору, що ви учасник, тоді як волонтер допомагали другим. А тепер чим вам, які студії ви тепер виконуєте і як вам допомагає ця теперішня стипендія Help Us Help? В цілому я ці гроші використовую на розвиток, на якісь тренінги, на спорт. Я займаюся боксом. На англійський, наприклад, я вивчаю англійський з репетитором. То гарне це відео, яке ми тут маємо, зроблені Балаклава Блуз, гарно представляє вас, як ви там трохи тренінгом, боксерством займаєтеся, і також показує, як ви там пильнуєте ще молодшого хлопчика Андрія. Так, це було. Я був як наставником. В цілому кліп там розповідає, що я як старший брат допомагаю йому зрозуміти його путь, що він хоче від життя, як добиватися своєї цілі, своєї мрії. І там дуже гарно розповідається в кліпі це. Добре, то пане Володимир, дякую, що ви прилучилися до нашої передачі сьогодні про поняття Help Us Help і про дальший її розвиток. І бажаємо вам успіху у розвитку і в пошуку щастя і здоров'я і успіху в житті. То дуже дякуємо вам. Завдяки волонтеру фонду Оксани Грицини у 2019 році я відвідав табір вже якості наставника, що їй дуже вдячний.
І я знаю, що Оксана буде дивитися це інтерв'ю, і хочу особисто подякувати їй, що вона покращила, змінила моє життя в кращу сторону. Дуже дякую, Оксана. Дорогі глядачі, маємо тепер надзвичайну приємність вітати на нашій програмі великих добродіїв пані Луїз і Temerty. Welcome to our show, and the whole community is extremely pleased and happy with the new development relating to your generosity for Help Us Help. And we've had an opportunity to hear from the folks that are actually working on the project. And nice would be here to hear what actually brought you to help with this project. And maybe, Pani Louise, maybe we can start with you. What was it that made you want to help the children of Ukraine and this project Help Us Help? Yes, many years ago, at the beginning of this project, we were invited by Ruslana to come to an event fundraising for it at the early stage of Help Us Help the Children. And while we were there, we were very compelled with a movie that she had shown and to help the orphans. But after talking a little bit with Ruslana, I found out the plight of the children who were leaving at 14 years old or 15 years old, the orphanages with nothing in their hand, no skills, nothing. And when they arrive at the station, the train station, the pimps and the pushers were there crying on them. And when I heard of this, I was so shocked that that's when we decided to do the scholarships. So right now we have many students who have finished university and are equipped to live a full Ukrainian life with the scholarships that we could give. One thing that we see, we are starting to understand is the concept of sustainability. And we understand, Jim, that is a big and important thing for you, not just to actually donate the money, but to make sure that the project develops a life that makes it sustainable going forward. Could you maybe tell us what that means so that our community can learn from this going forward, even with other projects? So look, Ruslana has been at this for a quarter of a century, if not longer, right? Mm-hmm. And some years ago, I remember talking to Ruslana, and she was starting to think about the long-term future. I mean, there's only so much energy that a person can put out, and the question then became, well, what will happen to Help Us Help? And maybe thought should be given to, somebody coming in and running things on a more professional basis, etc. So she was in this mode of thinking about the long-term future. And what came from that is the idea that, what we need to do is build a large endowment, a large pool of money that could be invested and which would earn either interest or dividends, or just the stocks would grow and value would be created every year. And then you could draw from that value annually enough money to support the ongoing operations. So it was all about trying to put this on a very, very long-term basis, and also to kind of reward Ruslana for all this work that she has done and give her a bit of a break. I mean, the energy that's involved in what she has done is phenomenal. You must know about
the walkathon that she did a couple of summers ago, I guess now. 600 kilometers, was it? I With mean, a broken leg. and at one point she broke her leg. And she kept on going just to raise fund. Well, this is wonderful, but you know, I'm getting long in the tooth. She's getting long in the tooth, and we needed to think about what will happen down the road. So one thing led to another, and we decided to, Louise and I, and Leah, of course, was part of the family making this decision to give the $10 million as a start. But the thinking is that we really need about $20 million to create enough of a mass of money that would generate the kind of revenue necessary to hire a professional staff and to administer the programs of Help Us Help over the many years to come. That's the idea behind it. Well, thank you very much, Louise and Jim. You asked us to try to keep this short, so we're going to move on now. But I would really від цілої громади щира подяка пані Луїз і панові Костю Темертею за не тільки то, що тут в цьому випадку дали величезні гроші, але також і порядну научку, як ми маємо далі провадити нашими громадськими інституціями. So, thank you very, very much for being with us today and for your generous donation and for everything that we're learning from you. Dякую тобі. And я хочу сказати, що ти робиш величезну справу для українців в Канаді, ну не тільки в Канаді, а по світі. І ми дуже шануємо твою роботу, Юрій. Нам дуже приємно. То дякую вам знов. Ви дуже гарно виглядаєте. Щасти вам Боже і ще раз дякуємо в імені цілої громади. Дякую тобі. Дякую тобі. До побачення.